సింగపూర్లో ఒక సాయంత్రం మంచి ఫిష్ ఫుడ్ తిందామని బయలుదేరాం. ఇంతలో దారిలో ఒక షాప్ కనబడ్డది, బెవరేజెస్ అండ్ గ్రిల్ అని, లిటిల్ ఐలాండ్ అని. ఇక్కడ 20 టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బీర్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. సో అక్కడ శాంపుల్ కూడా టేస్ట్ చేయొచ్చు. టేస్ట్ చేస్తే చాలా నచ్చింది. సో ఆర్డర్ పెట్టాం. సో ఇక్కడ యాంబియన్స్ కానీ అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. మీరు చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. టేస్ట్ చేద్దాం. ఇది ఏదో జర్మన్ బీర్ అట. ఇది ఇక్కడ ఓన్ మేడ్ బీర్ అట. నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్లో కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.